Me da mucho gusto presentar a nuestra siguiente ponente, la doctora Sharon DiFino, de la Universidad de Florida, con quien el PAP Escucha México tiene un COIL. El COIL es un programa internacional de colaboración entre estudiantes. Sharon nos acompaña por videoconferencia, como se pueden dar cuenta, y aunque su ponencia es en inglés, los subtítulos estarán en español. Sharon es profesora y asistente clínica en el Departamento of Speech, Language and Hearing Science of the University of Florida. También es patóloga del habla y el lenguaje. Cuenta con experiencia en poblaciones pediátricas y adultas. Además, ha enseñado en Wesley College University. How can you pronounce that? Can you say Which one? the university at the Netherlands? The name, which is? Oh, Utrecht, Universiteit Utrecht. Okay, thank you. You're welcome. Ha sido nominada al premio Career Influencer en el año 2024 y también el premio UF Career Influencer en 2019 en la Universidad de Florida. Now in English. Sharon DiFino is a professor and clinical assistant in the Department of Speech, Language, and Hearing Science at the University of Florida. She's also a speech language pathologist with experience in pediatric and adult populations. Additionally, she has taught at the university in the Netherlands, which I cannot pronounce. She has been nominated for the 2024 Career Influencer Award and also for the 2019 UF Career Influencer Award at the University of Florida. We hear you, Sharon. Love to have you down here. Thank you for that wonderful introduction. It is my distinct pleasure to be able to speak with you all today and to be virtually present, if not present in person, and I hope one day to be in person. Next slide. So this is a picture of the University of Florida. This is our the north side of our campus with our oh, I just lost the slide. Next one. Paula. Coming, I don't know what I did. That's okay. Yeah, I have the audience. All right, here we go again. So today I'm going to be talking about public accessibility for the deaf and hard of hearing in the United States. Next. And I am fully employed by the University of Florida in Gainesville, Florida, United States. And I have no disclosures to make, financial or non-financial. Next. So I want you to know that this presentation combines the efforts that Paula and I have been doing, ITESO and in Guadalajara and University of Florida in Gainesville, to address noise pollution. And we have together through our virtual exchange, we have met and our students and we have met and we have developed a strategy to make people aware of sounds and noise in our environment. And our students collected data. They on their campus and in their cities and on both sides, in Mexico and the USA. And then we came together for discussions to compare our data and our cities. And we found we had two very interesting things. We found out that Guadalajara and Miami, Florida, are very similar in terms of noise
and other demographics as well, noise pollution, air pollution, quality of life, and so forth. And so our future directions are going to be to focus more on awareness and advocacy, and you'll see why. Next slide, please. So this is the University of Florida Shands Hospital, and this is actually where my research lab is, and where our speech clinic is. Next. And this is where I am in the hospital. I am the director of the Bilingual Language Access and Outcomes Lab. And in my lab, our mission is to focus on social determinants of health, and we address populations who are more vulnerable to not having equal access to health. And if you don't have equitable health, access to equitable health it could be due to a language barrier or culture, then the individual's health outcomes are not as positive. So we have a very large Spanish-speaking population in my lab, as well as Haitian, because those are the very large populations in South Florida. But we also have other cultures represented, such as from Finland and Vietnam, and hope I'm not missing anyone, but we've had Turkey, we have Poland, and the list goes on. So next. So the other big discovery that we made in our virtual exchange, which was most recently, and that is sound and noise are used very interchangeably, at least in the United States and in the English language. And yet, if we think about them, sound is something that we gravitate towards, and noise is something that we want to stay away from. Yet, many of the things we do and the activities that we enjoy are actually, we know that they are more than sound, but we don't think of them as necessarily as noise. So what can we do to maintain the auditory integrity or health of our auditory system and still enjoy sound? And then the other question that I hope to propose and answer, or at least discuss, is how we work in to make, or to improve accessibility to public access for the deaf and hard of hearing. So we've been talking about hearing and protecting one's hearing, but what about those individuals who maybe are not born with hearing that's in, neurotypical hearing? Next, please. So let's think about our environment. And this actually is true around the world. Well, for most parts around the world. Noise or sounds in our environment, they're absolutely everywhere. And it's impossible to escape them. They're in going out, when we like to go out with our friends and family, to cafes, to concerts, to bars, and whatever. They're also part of travel when we're in train stations, bus stations. Airports are very loud. I remember being in Newark or New York airport for the very first time as a teenager. I couldn't believe how loud it was. So travel is loud, but yet we enjoy travel, so we don't think about it as noise. We know we're going to go somewhere exciting, or maybe we have to go somewhere for work, and we're focused on what we have to do. And it's in our entertainment industry. So something personal I'll share with you. When I was growing up, I was a classically trained violinist, and I started playing when I was 8. And back then, we didn't know about, a lot about protecting our hearing, or if we did, we certainly didn't do much about it. And I played in an orchestra and practiced every day. And if you know the arrangement of an orchestra, most of the time violinists are seated very close to brass and percussion. So that meant that
for playing all those years and all through junior high and high school and even later in life, I probably have a mild hearing loss. So even the entertainers today have to protect their hearing, because even though what they do is enjoyable and brings joy to all of us, it still is something that can cause hearing loss. Likewise, especially in Florida, we have beautiful weather year round, so we enjoy our sports and we enjoy our outdoor activities, going to the beach, going to lakes where we use jet skis and boating, and all those are very noisy, and so it's pretty hard to escape noise, and also living in heavily populated cities. Next. So what is exactly noise-induced hearing loss? So think of it this way. It is hearing loss that will be damage to the auditory system from noise exposure. But there's a little catch to it. It can be related to repeated exposure or for short periods of time, or it could be shorter exposure but to very unsafe, loud sounds. And I'm sure you can think of your own personal examples, like I gave you with playing in the orchestra and with music. But if you look at the chart on the right, that gives you an indication, the intensities and numbers on the left, that's the loudness. And that's the amount of time one is allowed to be exposed within 24 hours before there's going to be damage to the auditory system. And damage can be either temporary or it can be permanent. Next. So temporary damage can be where you see here the hair cells are very much intact, but they're slightly bent. And that can be from being exposed to something very loud, like going to a concert or a football game, where at the end of several hours in the stadium or coming out of a concert, your ears feel funny. You feel like your head is full and you got a little bit of a headache and there's some ringing and maybe your sounds are muffled a bit, but that's a temporary shift. Next. And that temporary shift will be restored within 24 to 48 hours. However, this is an example, a picture of permanent damage. This is the nerve is gone. The auditory nerve will not come back. It is totally destroyed. And so this is hearing loss due to very high, from exposure to high intensity and noises, and or it could be continuous in time. These cells will never come back again. Next. Oh, and yes, thank you. So I am a speech language pathologist. I'm not an audiologist, but I work with audiologists and we work with children and adults who have hearing loss. So this is a picture of an audiogram, and this is what an audiologist would be recording of a person with a noise-induced hearing loss that has a notch, a dip between 3,000 and 6,000 kilohertz. And so what happens is in that notch, that's where with time and without protection, it will get deeper and wider, meaning that with time and with exposing oneself to those damaging noises, one's hearing will get worse and they will lose more and more sounds, and they'll complain of like a high, pitch sound, like a ringing. And notice that the red means the right ear, and then the blue is the left. And so notice that it is not perfectly symmetrical. So you can have hearing loss in both due to noise-induced hearing loss, but they don't have to be identical. So just something to be aware of. Next. So this is also to show you not just physical anatomical changes take place,
but there can also be metabolic changes to our auditory system. So I mentioned the hair cells, the sterocelia, the tectorial membrane. There can be metabolic changes to the hair cell. And then there can be complete destruction of the organ of Corti and cochlear nerve degeneration. Next. And so with a permanent noise-induced hearing loss, this would be a profile of that individual. So you see on the left the audiogram, and you would know the complaints would be that the sounds are muffled, they're having a hard time hearing any speech and sound with background noise. They have constant ringing in the ears. And as you notice under treatment, there really is no treatment. The only thing we can actually do is to recommend that they wear hearing protection if they work in an environment where they're going to be exposed to loud sounds. And even if they're not working in the environment, just be careful being around loud sounds. And if they do work in a loud environment, they should participate in the programs for protecting one's hearing. Next. So let's look at some statistics in the United States. So our project together started out on noise pollution, and we've been talking about hearing loss. And what I didn't say to you is with children in hearing loss, it is very devastating because children are still developing. They're developing their language, they're developing social emotional skills, they're developing all kinds of skills. And so if all their senses are not fully intact or they're not able to communicate and the way they would like to or they should, then that can cause a lot of problems. So what I did mention is when you don't have auditory stimulation as a child, there can be a lot of problems with, like I said, with language development, and it could be a delay in speech production as well. But also, if children are in noisy environments, they could be distracted by sound, and that could impact their learning. It can also impact sleep. So there's anxiety and all kinds of health-related issues due to noise pollution. So let's take a look at what we did in the United States. So policies always change, of course, and policies come about when there's a need identified. So in the 70s, there was a need identified, and that was to look at the noise pollution, and then but before we talk about that, I'm sorry, this is statistics in the U.S. I will talk about these statistics with the laws and policies, but statistically speaking, as far as according to the Institute on the Deaf and Other Communication Disorders, 18% of our adults between 18 and 49 have speech frequency hearing loss in both ears from among those who report 5 or more years of exposure to very loud noise at work, as compared to 5.5% of adults with speech frequency hearing loss in both ears who report no occupational exposure, noise exposure. So, and approximately 30 million in the United States adults between 12 years and 12 years and older have a bilateral hearing loss. And so that's pretty, that's pretty significant if you think about it. Next. So, and I touched upon this already, but the only difference is, as you see in the middle, is the globe, and the globe is blocking their ears because they just can't take it. And basically, no matter where you go in the world, it's pretty much, especially in developed countries, pretty loud. I mean, we all have factories where we have to produce whatever it might be. We have, we travel for pleasure, for work.
mostly have a lot of law enforcement and first responders responding to fires and accidents and crime, and construction, where there's growth and development, there's construction, and of course the entertainment industry, and I'm sure you can think of many more. Next. So similar to the to what I was saying with noise exposure, in this chart we have the decibel scale, which is the intensity, the loudness, and the numbers on the right, and then pictures and images on the left. The sounds that are on the bottom of that scale are soft and safe. They're all green. As you get to already around yellow or mustard color, you see that that is now in the range of approaching needing to be careful with your auditory system. So conversational speech is obviously pretty safe. But if you think about now the things that we enjoy doing, which I mentioned before, or maybe things, for example, those of us who maybe have longer hair and like to style it, and we use a blow dryer, even though it's only a few minutes, that's very loud. Or, for example, you want to pick up the house, company's coming, you're running the vacuum cleaner, and and maybe you're making and baking a cake, and you're running the mixer. All of those household appliances are very loud when you think about it. But we don't think of it as noise because we use them for a short period of time. But as you go higher towards the orange and red, and at the very top, that is our most dangerous level of sound, which would be like fireworks or things like jet engines and so forth. Next. This is a mix of sounds in our environment with the sounds of speech. And in the yellow is what we call the speech banana. In the English language, that's where our our sounds are found. And you can see in relation to the sounds in the environment. So if you have a hearing loss that's even already moderate or mild to moderate, you would miss out on a lot of sounds, not only in the environment, but also those sounds that are higher frequency and that are voiceless. Next. And the symptoms, as I've already indicated, they would be difficulty understanding speech with background noise. Ringing would be constant. Speech and other sounds will sound muffled, and basically trouble understanding any high frequency sounds. And I don't know if that applies also to Spanish, but anything that is voiceless is going to be harder to hear. Next. So what can we do? We started big time when the iPods came out, right? We started a lot of campaigns and research on hearing protection. So as our environments become noisier, and as our technology includes a lot of listening with headphones and iPods, we have to be really savvy about what we do to protect ourselves from hearing loss. And so in this picture is an illustration of the various ways we can protect ourselves, including making people aware of noise pollution and protecting one's hearing. Next. If you can hardly see it, but up on the top right, to turn it to the left, is a song. So this song became popular, I want to say maybe 20 years ago, or maybe not even 20 years ago, maybe 15 years ago, where everyone, when we listen to music, everyone tends to think of music as not being noise. So we crank it, as we say in English. We turn it real loud. So this is a song that's about turning it not turning it to the left, meaning to turn it softer so you can enjoy it longer. And if you click on that link, you can play it if you have access to the PowerPoint. Next.
Next slide, please. So now I'm going to talk about that timeline of noise in the United States. So this actually was, again, born out of our virtual exchange. One of my students who actually graduated and is in our lab, he wanted to study noise pollution on campus. So he started looking into noise ordinances, and you have to start somewhere. So we found out that, of course, all of our noise ordinances started basically in the 70s when we wanted to look at noise pollution emissions of vehicles. And so I don't know if you can make that bigger, but it was, I believe it was 1972. And so what happened is that started in 72, but what happened was they felt that it wasn't that efficient, even though they discovered other sources of noise. And then there was more criticism there was the Quiet Communities Act of 1978, and this was an amendment to the 72 Act. But what happened was there was some progress made, but it wasn't, again, what they were really looking for. So what happened is in the 80s, that's where the challenges came about, because we started making people aware of noise in general, and then noise in the community. So that was the Quiet Communities program, was really to help local government and to introduce the civil penalties for violations and empower local government and individuals to address noise pollution. Because as I stated, for children and people, if you live somewhere that's really noisy, like next to railroad tracks or next to a factory, and you're not sleeping at night, that's going to impact your cognitive ability to perform at work or for children to learn, right? So we started to make some progress, but then in the 80s, there was a change of administration. And what happened is with the Reagan administration, they ended up totally reducing it. Ann Gorsuch cut the program, and it put the responsibility to state and local government. So that's how our system works. So we have the federal government distributes money to the state, and then the state helps to distribute to the counties and to the local cities. So that pretty much, I put this together with ChatGPT and with the help of my student who did a wonderful honors thesis on noise pollution. Project came out great. Next. So challenges that the deaf and hard of hearing encounter in public spaces. So here we have so many things going on at once. We have noise pollution in the environment, and then we have noises that are in our environment that really we consider sound, but they're really noises, and they can impact our hearing. And we don't want to lose our hearing, because when we lose our hearing later in life, we run the risk of dementia. And if we don't develop that, we run the risk of maybe becoming depressed from feeling isolated, because we just can't engage publicly like everyone else. So let's think about some challenges that deaf and hard of hearing encounter in public spaces. One of the presenters today did a wonderful presentation on universal design, and my Spanish is limited, but I try to follow. And it is very important in how we design spaces, right? So we have to think, what is a challenge that somebody who's deaf and hard of hearing? Something that I really didn't realize until I started learning more about the deaf and hard of hearing populations is that they are incredibly, incredibly fast at processing, visual processing. I believe it's twice as fast as the hearing population. So they depend on visuals for communication. So even if they don't use oral speech, and some do sign and use oral speech, but there are deaf and hard of hearing that don't use oral communication and use sign language. So if there are a lack of visuals in public spaces,
that can help the deaf and hard of hearing population. We need to do something about it, right? The other big problem is, and this is across the board, lack of professional interpreters. And in my lab has focused on one of the barriers for equitable access for people with limited English proficiency in the United States is, not having an interpreter, right? Like maybe, for example, if they want to go somewhere public, right, and they don't have an interpreter, then they can't participate fully. So in a 2018 study revealed that 37.2% of Florida participants were denied interpreter in public facilities in the past 12 months due to employee scarcity. So the only reason why they were denied an interpreter is because we didn't have enough interpreters. And we find that across the board in hospitals. Like, we're looking for bilingual interpreters. And so interpreters can be scarce, and they are scarce in the United States. I can't speak for anywhere else, but in the US it's a problem. And then lack of technology such as hearing loops in the United States. Next. So, why does accessibility matter? We want to support the deaf and hard of hearing community, right? We want to support them to have access, equal access, like the rest of us, to public spaces. And this is a symbol in the US for handicap spot. So that gives them a close spot to the grocery store, as close as possible, so they can go grocery shopping and maintain independence. So we want to support them in transportation, in education, shopping, as I indicated, going out to cultural events such as museums, or going to church, temple, mosque, places of worship. And then, of course, going out with family and friends to restaurants and gatherings. Next. So what are some solutions? I've already mentioned awareness and advocacy. And now I want to end with technology. Next. This is a technology that about 20 years ago I discovered when I was traveling in, I had landed in Schiphol in Amsterdam, and I saw this symbol on the right, which is in blue with the T in white and the line going through in white and the picture of an ear. And I didn't understand what it was. And I saw it in the airport. I saw it in the banks. I saw it in museums and in the churches I visited. That was everywhere. And so despite the fact that I saw it everywhere in Europe, I had to figure out what it was. So I did my research and found out that it's a really cool technology. They're devices that will transmit directly to the telecoil-equipped hearing aids and cochlear implants, and that amplifies the sound, and it improves accessibility in public. So public is important because that's where you're going to have all the noise, right? That's where you're going to have your noisy environments, and things are going to sound muffled, but not with a hearing loop. So hospitals would be really helpful in hospitals and schools, transportation, places of worship, so forth. And this is a little illustration to show you pretty much simplified how it works. You have a sound source, and that's the microphone. And then you have your hearing loop amplifier. And then, of course, you have your hearing aid. And then you have actually the hearing loop, which is a magnetic field. Next. And so what I included in here is a better illustration where you can see somebody speaking, and you have your symbol of that room is equipped. So you have your sound from the microphone, you have your hearing loop issue amplifier in the corner, and then you have your magnetic field going all the way around. And then what that does is produce very clear sound for the T-coil
ear. And what I included in here, it's only 1 minute and 30 seconds, is a little video on how the hearing loops work. Next. So where can they be installed? And I won't read you the list. Everywhere and anywhere. You can actually have a hearing loop on a cushion, and it can be anywhere. Next. But what's a real exciting game changer, I'm not sure how soon this was, and maybe somebody in the audience will know, I'm sure, is in the, and I think as long as it's Google, it should work everywhere. It's an exciting game changer with Google Maps. So now a person who's going somewhere and traveling wants to know if their museum that they're going to visit, say in Miami, has hearing loops, so that they can, you know, go to that museum. I don't know, I'm just using that as an example. So that is really cool. So technology is evolving rapidly, and technology is not leaving out. We don't want to leave out our deaf and hard of hearing community, and I think they're trying not to leave them out, but we want to make sure that they're not left out. So next. So this is the following few slides is what we are doing at the University of Florida for our immediate community, and just in general for the state. We are doing wonderful work. I am an advisor to the National Student Speech, Language, and Hearing Association. And next. And so I volunteer for all kinds of things. So this is a picture of me. It was summertime, nice and warm. And I volunteered to have my ears checked out and to have an ear mold. And the young lady looking in my ears is a fully certified licensed audiologist. And so we often will, take turns helping our students with different projects like that. Next. And as I mentioned, I am advisor to a national student association. So we have two big organizations. We have Heroes Amigos, and we actually have it going on right now, if any of you want to participate, where my students will connect with people from Spain with ranging degrees of hearing loss, and it helps practice English speaking with them, and my students practice Spanish, and it just is a wonderful connection. It's one of the things we do. And then the picture on the left is our Heroes for Hearing. It is our very, very special fundraising event that we do all year long, and we raise money for cochlear implants for children at the Shands Hospital, and that's the hospital that I showed you. If you click on the link below, is an article, recent article on Speech and Hearing Student Organization Giving Back, and you can read that at your convenience. Next. One of my most favorite quotes: "Our lives begin to end the day we become silent about the things that matter." And I think this conference proves all the things that matter. Next. I'll take questions in the end, but next. Here are some resources, and I can provide you with more. Next. I want to say that this has been such a wonderful experience, and I feel absolutely privileged and honored to be part of today's event and to be a virtual exchange partner with Paula, with ITESO. And we've been building a wonderful bridge to solve global problems, because as I tell my students, when one country succeeds, we all succeed. So it's all for one and one for all. Next. Gracias. I want to thank you again from the bottom of my heart, and I hope
to see you all one day in person, and I promise I am working on my Spanish every day. Thank you. ¿Ya estamos listos? Vamos a continuar con hipoacusia ocupacional por ruido en transportistas de autobuses en Cristóbal, Colón, Ecuador. Desde la ciudad de Montufar, provincia de Carchi, al norte de Ecuador, tendremos la última conferencia de este sexto Encuentro Internacional de Cultura Auditiva. Me da mucho gusto saludar al doctor Carlos Rubén Chamorro Oña, profesional en el campo de la medicina y la salud ocupacional, con una sólida formación académica que incluye una maestría en salud ocupacional y una especialización en toxicología laboral. A lo largo de su carrera ha acumulado una variedad de experiencia que abarca desde su labor como médico residente y general en hospitales hasta su rol como docente en la Universidad Uniandes. Su compromiso con la formación continua se refleja en su participación en numerosos seminarios y talleres que abordan temas cruciales como urgencias pediátricas, electrocardiografía y gestión de procesos asistenciales. Esa trayectoria no solo resalta su capacidad clínica, sino también su dedicación a la educación y al aprendizaje en el ámbito médico, lo que le convierte en un profesional integral en el sector de la salud. El doctor Carlos nos va a platicar sobre una investigación que realizó sobre las consecuencias del ruido excesivo, titulada Hipoacusia ocupacional por ruido en transportistas de autobuses en Cristóbal, Colón, Ecuador. Lo escuchamos, doctor. Gracias, muchas gracias por su presencia. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir este espacio, agradeciendo a quienes realizan esta actividad en su sexto encuentro internacional, así como también pues a la universidad que la organiza. Por favor, quisiera que me ayude con la presentación para poder iniciar y dar exposición al trabajo que se realizó acá en Ecuador. ¿Aló? Ya vamos, doctor, aquí lo tenemos. Hoy le damos continuidad a la presentación. Perdón, pensé que no se escuchaba. No, sí lo escuchamos. Lo que no avanza es la presentación, pero ya estamos en eso. Gracias. Bueno, en base también un poco a la exposición que dio la doctora Sharon en la anterior exposición, es un estudio similar al que se realizó acá en la ciudad donde resido. Como ya explicó también un poco la doctora, claro que un poco, la mayoría fue en inglés, pero la situación va de algo similar. La intención fue medir el nivel de ruido a la que están expuestos los transportistas de buses. Y esta es una realidad que afecta a toda América. Bueno, podemos hablar que en este caso, después de la exposición de la doctora Sharon, a toda América, en especial América Central, como México o América del Sur, que en este caso hablo por el trabajo que se realizó acá en Ecuador. Hay que tener en cuenta que la contaminación auditiva es un fenómeno global, es un fenómeno que nos afecta a todos. El hecho de vivir en ciudades provoca ya contaminación ambiental o ruido ambiental, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el transporte público es uno de los principales emisores de ruido en todas nuestras ciudades. Es una característica común en todas en nuestros países. Es por eso que se decidió investigar esta situación y crear una asociación entre la exposición al ruido y del desarrollo de la hipoacusia como tal. Por favor, la siguiente. Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente, aunque ya se expuso un poco sobre un audiograma, en la parte derecha de la diapositiva se ve lo que sería un audiograma y los niveles de hipoacusia o normalidad. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que el nivel 0 nos indica que el paciente, pues, o que en este caso el trabajador,
para ser más preciso, en este estudio el transportista pues tiene un nivel de audición normal. Hay que tener en cuenta que la hipoacusia se clasifica en leve, hipoacusia moderada, hipoacusia grave o profunda, o en algunos otros textos también llamada muy profunda. Y también puede afectar a uno o ambos oídos, así como también a la intensidad de ruido a la que está sometida. Nosotros tenemos diferentes tipos de intensidades de ruido, como por ejemplo ruidos muy suaves o ruidos muy graves. Es por eso que la contaminación acústica a la que estamos expuestos todo el tiempo es multicausal. Y una de ellas, como ya les mencioné, es el tráfico vehicular. Hay que tener en cuenta que el parque automotor en casi todas nuestras naciones está aumentando, y así como también va aumentando, va envejeciendo. Y hay que tener en cuenta que una máquina, conforme va desgastándose o va a lo largo de su uso a lo largo de años, lo que va a pasar es que se hace más ruidosa. Es por eso que al generar más ruido, se está produciendo más contaminación acústica. Las principales causas de este trastorno, por ejemplo, pueden ser congénitas. Ayer estuve conectado un momento en la exposición que hacían y hacían énfasis en la hipoacusia congénita. De muchos niños pues nacen con esta condición, ¿no? Hay que tener en cuenta que eso está asociado a trastornos infecciosos prenatales, pero también hay cuestiones adquiridas, y hay que tener en cuenta que nosotros como seres humanos, como especie, pues vamos envejeciendo, y conforme vamos envejeciendo, esta situación puede agravar o puede provocar que desarrollemos hipoacusia. Hay que tener en cuenta que es una enfermedad que afecta al oído medio y al oído interno, y se debe incluso a otras cosas, como por ejemplo a los ototóxicos. Hay ciertas sustancias químicas que también pueden pueden provocar hipoacusia, ya que dañan a nuestro oído. Sin embargo, pues esto solo es un tema a colación, ya que no fue el tema de este trabajo de investigación. Siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta un poco de datos epidemiológicos. Siempre en un estudio, pues, siempre se resalta la epidemiología, que nos ayuda a justificar la necesidad de haber estudiado esta situación. Por ejemplo, se estima que el 5% de la población mundial para esta década, que son más o menos 460 millones de personas, ya padecen algún trastorno o discapacidad auditiva. Y para el año 2050 va a ser casi 900 millones. Entonces, son proyecciones, sin embargo, son situaciones que nos van a afectar sí o sí a largo plazo, y hay que tener en cuenta pues que ya han pasado 25 años desde que comenzó este siglo, y pues los otros 25 años pues nos van a llegar lo más pronto. Ni siquiera podemos tomar medidas a corto plazo, sino debemos pensar en inmediato, como mencionaba la doctora, tratar de conservar nuestra función auditiva a lo largo de nuestra vida. En la vida adulta, aproximadamente una tercera parte de las personas mayores de 65 años van a ser afectadas, y una de las zonas del planeta que van a estar más afectadas van a ser precisamente la zona Asia-Pacífico, que es donde nosotros vivimos. Otra zona que también va a estar muy afectada es el África subsahariana. Esto se da por la exposición al ruido que sufrimos, y muchas veces no lo sentimos. Por ejemplo, es muy normal hoy en día, por ejemplo, andar por la calle y estar escuchando los ruidos de los motores, estar escuchando incluso las propagandas que ponen altoparlantes o bocinas, que tienen a grandes decibeles el ruido que generan. Entonces esto pareciera que aparentemente pues no nos afecta. Sin embargo, a largo plazo pues esta situación puede provocar un daño irreversible en nuestro oído. Hay que tener en cuenta que la hipoacusia es un trastorno irreversible. Como mencionaba también en la anterior exposición, la situación es que el único tratamiento que existe es, por ejemplo, el uso de prótesis como el audífono, que permite al paciente escuchar. Hay que tener en cuenta también que, por ejemplo,
el ruido no solo genera hipoacusia, hay muchos más datos que, por ejemplo, lo están asociando a alteración de cifras tensionales o cifras de presión arterial alteradas, es decir, que tiene tendencia a la hipertensión arterial. Hay también varios datos que mencionan que, por ejemplo, la hipoacusia generada por el ruido en adultos mayores podría estar relacionada con el origen de la demencia, que es una enfermedad que afecta a mucha gente y que hay que tener en cuenta que no tiene cura. Esta situación se da por el aislamiento social que sufrimos, ya que pues nosotros nos comunicamos a través de nuestra voz, pero también a través de nuestro oído. Nosotros enviamos enviamos y recibimos mensajes todo el tiempo. Siguiente. Bueno, un poquito de la metodología, cómo fue que hicimos cómo fue que se hizo, más bien dicho, este estudio. La situación fue demostrar una asociación entre ser un transportista de un bus o el padecimiento de la hipoacusia. Hay que tener en cuenta que, como presentaba también justamente, creo que habíamos coincidido en los datos epidemiológicos, por ejemplo, la carga ocupacional de enfermedades, la pérdida auditiva es del 16%. Y, por ejemplo, los Estados Unidos, en la anterior conferencia, la doctora mencionaba que está alrededor del 18%. Estos datos también son recogidos en base a los Estados Unidos, que es donde tienen un poco más de estadística y de epidemiología para sustentar estos datos. Hay otras enfermedades también ocupacionales o laborales que afectan en general a los trabajadores, como por ejemplo las dorsalgias, que son las más comunes en un 37%, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Hay que hacer un paréntesis en esta enfermedad, porque esta enfermedad, por ejemplo, hoy en día también está asociada a la contaminación. Obviamente no una contaminación acústica, sino una contaminación atmosférica. 11% casos de asma, 8% traumatismos e incluso cáncer de pulmón, leucemia o depresión. Aquí está recalcado, como les digo, la pérdida auditiva. Como pueden ver, es un problema que a la larga, en el futuro, pues casi a la mayoría nos va a afectar. Y es gracias a este tipo de encuentros que la situación pues se va sensibilizando y se va visibilizando a la población en general con el objetivo de cuidar nuestra salud auditiva, protegiendo nuestro oído si, por ejemplo, trabajamos con ruido muy alto, usando tapones para prevenir el daño, porque como ya lo mencioné, la hipoacusia no tiene cura, salvo el uso de las prótesis. Sí, pero si por ave circunstancia no podemos acceder a una de estas prótesis, pues el paciente prácticamente se va a convertir en una persona con discapacidad. Hay que tener en cuenta que esta hipoacusia es discapacitante. Siguiente. Bueno, se realizó un estudio tipo cuantitativo, transversal, prospectivo, relacional, con el fin de evaluar la asociación entre la exposición y la presencia de hipoacusia en los transportistas de buses. Hay que tener en cuenta que se utilizó un método analítico sintético para la formulación de variables e hipótesis. La población fue muy pequeño realmente el estudio. Estos son temas un poco más metodológicos, que tal vez sean un poco difíciles de plasmar, pero es preciso mencionarlos, ya que esa situación nos va a permitir saber cómo fue realizado el trabajo. En este caso, como les digo, fueron 30 trabajadores de una cooperativa de buses, o bueno, una compañía de buses, como se le denominaría en el resto de Latinoamérica, a los cuales se les hizo una audiometría de control, y a quienes tenían una audiometría previa para poder verificar el daño de la pérdida auditiva. Siguiente. Siguiente, por favor.
Bueno, los resultados son los siguientes, ¿no? Dividimos, o más bien dicho, se dividió el estado de la salud auditiva y el nivel de ruido. Por ejemplo, acá la normativa ecuatoriana menciona que los trabajadores no deberían estar expuestos a más de 80 decibeles por una jornada de 8 horas. Es por eso que se tomó como corte el valor de más de 80 decibeles, o, moderado entre 71 y 79 y bajo menos de 70. También se clasificó a los trabajadores como normoacusia, trauma acústico e hipoacusia. Hay que hacer una acotación, que es esto del trauma acústico. Esto del trauma acústico se detecta en una audiometría y sería la lesión precursora o predecesora de una hipoacusia. El trauma acústico es muy común, es más común que la hipoacusia, e incluso indica al médico o al personal de salud, como un audiólogo, un fonoaudiólogo, que el trabajador o que el paciente pues va a desarrollar en el corto plazo una hipoacusia. En este caso, por ejemplo, podemos ver que pacientes con hipoacusia, pues, que estaban sometidos a más de 80 decibeles, son la mayoría. Quienes tenían trauma acústico, pues, eran más bien dicho, los que tenían trauma acústico eran la mayoría, y los que ya tenían hipoacusia, pues, los seguían en segundo orden. Siguiente, por favor. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en este estudio, llamaba mucho la atención que la antigüedad no era un factor de riesgo para el padecimiento de hipoacusia. Esto llamaba mucho la atención a los evaluadores de este estudio, porque es un poco contradictorio, pues, mencionar que entre menos tiempo estén en la empresa, quiere decir que les va a generar más hipoacusia. En realidad no es así. La situación es que la explicación va de la siguiente manera. El hecho es que el ruido es tan alto a lo que están expuestos en un rango de 8 horas que les está provocando independientemente de la antigüedad que tengan. Es decir, el trabajador o el paciente puede trabajar 5, 6, 10, 12 años. El problema no es en sí la antigüedad, el problema es en sí el ruido al que están expuestos. Es por eso que, por ejemplo, siguiendo la misma clasificación de un ruido alto, moderado y bajo, podemos darnos cuenta que aquellas personas que llevan más tiempo tienden a tener más hipoacusia y por ende a estar más expuestos al ruido que generan estos buses. ¿Sí? Aunque pareciera, como le digo en principio, un poco contradictorio, pero la situación es que no es los años que lleva el trabajador, sino el ruido al que está expuesto es el problema en sí. Siguiente. Bueno, como les decía al principio, fue un estudio hecho en personas que tenían una audiometría previa y una audiometría de control, es decir, una audiometría nueva. Y podemos ver que, por ejemplo, hubo una pérdida significativa, una progresión o un deterioro, para ser más preciso, del estado auditivo hacia la hipoacusia. Como podemos ver, incluso hay una relación de 0.0005 que en términos estadísticos, pues denota una relación estadística directa entre la pérdida auditiva y la exposición al ruido. Siguiente. Este está un poco muy pequeño, no se logra visualizar, espero que se pueda ver las personas que están viéndonos en el auditorio o en la transmisión de Facebook. Pero esta relación de columnas se hizo entre la edad y el daño auditivo. Por ejemplo, a mayor edad, el deterioro auditivo es mayor, ¿sí? Es decir, que conforme nosotros vamos envejeciendo, es normal ir perdiendo la audición. De hecho, hay un término en medicina que se llama presbiacusia. La presbiacusia hace alusión a una pérdida, a una degeneración progresiva de nuestra audición a lo largo de los años. Es decir, es normal ir perdiendo la audición, pero hasta ciertos grados.
De hecho, hay tablas estadísticas que le permiten visualizar si es que el paciente, pues, por ejemplo, de 70 años, tiene una audición. Pero en este caso, por ejemplo, tenemos que a mayor edad, los pacientes, los trabajadores se ven afectados más por un trauma acústico y por una hipoacusia. Por ejemplo, los del trauma acústico son los de la columna naranja y los de la hipoacusia son los de la columna gris. Como pueden darse cuenta, incluso está dividido en 5 periodos que van a lo largo de las décadas. Por ejemplo, los más afectados son los que van de 50 a 59 años, que incluso coincide con lo que mencionaba la anterior expositora, la doctora Sharon, que mencionaba que los trabajadores o la población más afectada va de los 20 a los 59 años. Entonces, la situación es que la enfermedad o el ruido ambiental a la que están expuestos es un fenómeno incluso que puede afectar a cualquier persona en cualquier parte del planeta. Creo que se perdió la señal, disculpe. Continuando. Había un estudio que, por ejemplo, mucho más grande, durante la revisión bibliográfica que se realizó para la realización o la sustentación de este trabajo, realizado en Irán, y ahí obviamente analizaban a casi 100.000 personas. ¿Qué se debe al transporte pesado, el transporte de bus, el transporte de maquinaria pesada? Demostraba que hay una relación entre el ser un transportista y la hipoacusia, independientemente de la edad. Otra variable que también se tomó en cuenta es, por ejemplo, el peso corporal y el daño acústico. Y bueno, hay que tener en cuenta que aquí no hay una relación estadística específica entre, por ejemplo, el sobrepeso o la obesidad y el daño acústico. Se lo tomó como una variable, ya que hay que tener en cuenta que los trabajadores o las personas que se dedican al transporte generalmente tienen malos hábitos alimenticios o tienen una dieta muy desequilibrada y por ende también el ejercicio es muy escaso. Entonces, se tomó como referencia esta variable con el objetivo de verificar si es que existen otros mecanismos endocrinológicos que teóricamente podrían estar relacionados con esto. Sin embargo, pues no fue así. Siguiente. Esto era lo que les mencionaba hace rato. Por ejemplo, es bastante llamativo tener en cuenta que hay alteraciones en la tensión arterial o presión arterial en personas que ya tienen hipoacusia. No se conoce a ciencia cierta o todavía no hay datos específicos de por qué el ruido puede generar hipertensión arterial, pero sí hay datos estadísticos que asocian el ruido ambiental al aparecimiento de la presión alta. Y hay que tener en cuenta que también la presión alta es una enfermedad crónica degenerativa que puede afectar a los órganos. Es decir, tenemos un trabajo que está exponiendo a ruido, está quedando, por así decirlo, con una discapacidad auditiva y para consecuencia también está desarrollando hipertensión arterial. Siguiente. Otros datos que se obtuvo, por ejemplo, los rangos a los que están expuestos fueron entre 31 y 100 decibelios por hora. Estos datos fueron tomados con un sonómetro, ¿no? El sonómetro es este dispositivo que permite a uno determinar a cuánto de ruido ambiental está expuesto en un lapso de 8 horas. Hay otro aparatito que se llama audiómetro y este aparato también mide en ese preciso momento a cuánto está expuesto el trabajador. Sin embargo, para poder hacer una dosis de ruido
hay que hacer varios cálculos, pero el sonómetro es un aparato que le permite hacer un cálculo exacto. Hay que tener en cuenta que entre más velocidad el bus o se transporte a mayor velocidad, el ruido es mayor. Por encima, incluso los de llegar hasta los 100 decibelios, que como la doctora expuso anteriormente en la tabla de niveles de exposición ambiental al ruido. Por ejemplo, los 100 decibelios sería como estar expuesto más o menos a la pista de un aeropuerto, cuando un avión está despegando. Tener en cuenta también otros resultados, como por ejemplo, no trabajaban 8 horas. Hay que tener en cuenta que de ruido se calcula siempre en 8, no se calcula en más, porque se supone que ese es el de la que pues la mayor parte de nosotros pues a veces trabajamos mucho más. Por ejemplo, los transportistas trabajaban 12 horas, más o menos, con un intervalo de descanso de 20 y 30 minutos en cada recorrido. Sin embargo, esa situación, un desfase y había que hacer un nuevo cálculo y por ende la dosis a la que estaban expuestos los trabajadores superaba los 80 decibelios. En promedio, por ejemplo, de todos los trabajadores se logró determinar que tenían 85 decibelios de exposición y es por este desfase de las 4 horas extra que están trabajando. Si, por ejemplo, usáramos solo el corte de las 8 horas, por ejemplo, ahí el trabajador pues no estaría expuesto, no estaría expuesto al ruido de los buses que esto genera. Entonces, el problema en sí es la larga duración de las jornadas laborales. Hay que tener en cuenta también que la antigüedad promedio de los trabajadores fue de 13.9 años. Además de que todos fueron hombres, en la empresa pues no había mujeres que se dedicaban a esta situación. Y el promedio de edad iba de 44 años con un rango que va desde más o menos 18 años. Y nuevamente llegamos a resultados similares de los que fueron expuestos previamente, valga la redundancia, de que la hipoacusia por ruido ambiental está afectando a personas entre los 40 y los 60 años, que se considerarían adultos de edad media. No podríamos mencionar datos de niños, ya que este no fue un estudio enfocado en niños, ni tampoco de adultos mayores. La situación es buscar una asociación entre estos trabajadores y la exposición al ruido. Y bueno, esto es un tema muy personal, por decirlo así, porque, por ejemplo, tengo un familiar al cual yo me di cuenta que él está perdiendo la audición y él es transportista. Entonces, de ahí surgió la idea de hacer esta investigación. Por ejemplo, por determinar si en el ruido al que está expuesto le está provocando. Y hablamos de una persona de más o menos, un día es una persona joven, hoy en día todavía se consideraría en edad apta para trabajar, sin embargo ya tiene un trastorno de discapacitante como es el trauma acústico. Y a la larga puede ser que desencadene una hipoacusia. Siguiente. Bueno, como conclusiones, ya hablamos un poquito de las conclusiones, sin embargo, vamos a aclarar unos puntos. Como les mencionaba, están expuestos, al menos acá en Ecuador, tendría los datos específicos en México, sin embargo, yo creo que la situación es muy similar a la que vivimos acá en Ecuador.
Yo creo que ha de variar en unos 5 o 10 decibelios el límite máximo que deberían estar expuestos. De hecho, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, estos niveles máximos, al menos por acá, son para industria, es decir, para áreas que están destinadas al trabajo como tal. Porque en áreas residenciales, por ejemplo, en decir en casas, no debería pasar de los 60 o 65 decibelios. Y por ejemplo, traigo un poco a colación acá, hace un par de años atrás, acá en la capital, se hizo unas mediciones de ruido ambiental en toda la ciudad y, por ejemplo, se encontraron niveles de igual, superando los 85 decibelios, en especial en el hipercentro, como le denominan acá, que sería la zona concéntrica de la ciudad, y que coincide justamente con zonas de alto tráfico vehicular. Hay que tener en cuenta también que un automotor, un bus, un transporte, no solo produce ruido, también produce gases de efecto gases de efecto invernadero, como es el monóxido de carbono o el dióxido de carbono, o incluso gases como el metano. ¿Por qué? Por la combustión que genera el motor. Entonces, eso fue una situación de un sesgo, por decirlo así, de este estudio, ya que no se midió los niveles de exposición de CO2 a los que están expuestos, porque como tomando de referencia la anterior exposición de la doctora, ella mencionaba que también hay ciertos contaminantes que pueden provocar una pérdida auditiva, no solo el ruido. Entonces, puede ser, esto sí sería una nueva investigación, que aparte del ruido, puede ser que los niveles de monóxido de carbono a los que están expuestos puedan estar provocando también un daño auditivo. Y bueno, para terminar, hay que tener en cuenta que la pérdida auditiva por ruido es una condición incurable. Su impacto es significativamente alto en los trabajadores y en la calidad de vida. Una persona con sordera, por decirlo en términos coloquiales, para no mencionar el término tanto hipoacusia, tiene una vida un poco más compleja, por así decirlo, no solo por el hecho de no poderse valer, sino que no puede comunicarse, se aísla del medio social y eso puede conllevar a otras patologías. Es por eso que tener una cultura auditiva preventiva es necesaria para poder evitar desarrollar estas enfermedades. Porque si bien existen las prótesis auditivas, hay que tener en cuenta que son muy caras. Y por ejemplo, yo ayer, en lo poco que estuve conectado, escuchaba a una de las ponentes mencionar que una prótesis de esas costaba $1,000. Y por acá, pues en Ecuador, que estamos dolarizados, el precio es similar. Entonces es un poco difícil para las personas lograr acceder a este tipo de tratamientos. Entonces lo ideal es tratar de prevenir el aparecimiento de estas enfermedades. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Chamorro. La verdad es que necesitamos hacer investigación para saber las repercusiones reales del ruido excesivo y este estudio que nos proporciona pues, nos deja muchas pistas. Con esto damos por concluida el ciclo de conferencias de este sexto Encuentro Internacional de Cultura Auditiva e invitamos al maestro Gil que por favor nos dé nuestro mensaje de clausura. Muchas gracias. Doctor Carlos, le vamos a hacer llegar por correo electrónico su reconocimiento por esta conferencia. Adelante, Gil. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, buenas tardes a todos y todos. Es un honor para mí poder cerrar este evento tan importante y significativo. Quiero aprovechar esta ocasión para expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que hicieron posible este encuentro. En primer lugar, quiero reconocer al Centro Universitario de Incidencia Social, CONCIDE, cuya colaboración y compromiso ha sido esencial para el éxito de este evento.
a los profesores, alumnos del proyecto de aplicación profesional PAP Escucha México, quienes con su dedicación y esfuerzo para asegurar que los derechos humanos de las personas con discapacidad sean reconocidos y garantizados. Recordemos que la educación es una herramienta poderosa que tiene el potencial de transformar nuestras percepciones y abrir nuevas miradas. Solo a través del conocimiento y la empatía podremos derribar barreras, crear espacios accesibles y fomentar una inclusión plena en todos los aspectos de la vida. Gracias a todas y todos por su presencia, su participación y por contribuir a que este evento haya sido un éxito. Sigamos trabajando juntos para construir un futuro donde todos los derechos sean para todas las personas sin distinción. Muchas gracias.